Number one, I was unwell. 2 years unwell, yeah? 2023, 2024, hata nimesema kwa interview hapo, nilikuwa unwell, niligongwa na TB, and then kupona ikarelapse tena. So most of the 2023 and 2024 I was indoors, yeah? Singefanya kitu. Yeah. What would you say is your biggest regret from everything? Not planning early. Okay? I think I took a lot of time to plan, to know what I want to do. Okay? What would you say you've learned about friends? During, especially ukiwa mgonjwa. Friends are friends when you're doing well. Yeah, I am saying, and I always keep saying this, when you're up there, you have a birthday. Kila mtu atakupost. Hey, it's Consumator's birthday, it's Kalodo's birthday today, wanakupost because you are at that level, you are doing well. But when you're not doing well, no one wants to associate with you at that. And I cannot konda sana. Hata sahi ninajaribu. I changed a lot. Mpaka when I posted a video, I got a lot of trolling, yeah? Watu wanasema nini bana, wengine wanasema ni bangi, huyu jamaa aliingia kwa ulevi, huyu ni mgonjwa. Unajua watu wanaanza, huyu jamaa si uende upimwe, unaona? Huyu jamaa ni nini baya naye? So nikiposti, kuna time nilianza kuokopata kuposti video hata nikishoot, ya mazee afadhali ukue na vitu unyimwe, ukose vitu zingine lakini ukue healthy. I learned that. Okay, there's some content I can be able to do when I cross dress. Kuna kitu haiwezi toka vizuri nikifanya kama mwanaume. Haiwezi, the message can't go across the way I wanted to go. My dad became sick and everything. It is ile savings nilikuwa nazo I had to move out of my house and sell my things so that we can be able to support dad and all that. Then nikaenda nikakaa na best yangu, so tulikuwa tusaidiane kulipa nyumba, nikashidwa because events ziliisha. So after like 8 months sijalipa kitu, akanifukuza. I'm still a caretaker, sijatoka hapo, and that's why I'm really working hard to do content so that I can at least be able to come out of that situation, because I know that's not where I belong. But I'm not. Churchill show was a good platform for all of us, the comedians, and we thank Churchill. I usually say, hata nikiwa huku chini na nikikutana na watu wakiniuliza mambo ya Churchill, he's our dad, we give him that respect. Alitupatia platform, tukajijenga, tukajulikana. That's why one of the reason I'm here, you are interviewing me, is because of Churchill show. He gave me a platform. Consumator. Hi. Welcome to Mpasho. Asante. Nashukuru. Happy New Year. Happy New Year. 2025 inakaaje? 2025 inakaa tu kama last year. Hakuna change. Jua ilikuwa tukiruka mwaka ndio hii sasa. Yeah, but we are hoping for the best because it's a new year. Yeah. Yes. Absolutely amazing. Welcome to Mpasho. Asante. For the second time at Mpasho. We appreciate you and karibu sana. Asante. First of all, it is the very first week of the year 2025. Yes. Umeamua you're starting it with media tours and stuff like that. Mbona umeamua the very first week you go big into, coming back, making a comeback as Consumator? Because unajua mimi ni mtu wa Mungu sana. Na nimeomba Mungu sana last year. Mambo mingi nimekuwa nikiomba Mungu. Ni kama Mungu amenidhihirishia. Hiyo ni Kiswahili. Amenidhihirishia kwamba hii mwaka ni yangu. So it's like I'm prophesying this my year. I want to take it from the beginning. Sitaki kugoja. Nataka tukianza mwaka ni kwenda nalo kabisa. So I feel this is my year. I feel there's a big expectation for me to do. So that's why tunaanza na hiyo kishindo. And of course tukiita comeback inamaanisha kuna mahali ulikuwa umetulia kidogo, uangalie hali ya hewa kidogo, and then you make your comeback, right? Mbona ulikuwa umenyamaza kidogo? Number one, two reasons, Number one, I was unwell. 2 years unwell, 2023, 2024, hata nimesema kwa interview hapo, nilikuwa unwell, niligongwa na TB, and then kupona ikarelapse tena. So most of the 2023 and 2024 I was indoors, singefanya kitu, mambo mingi ilifanyika, but we keep moving, Number two, still from startup now to content creation kwa simu,
kuna mambo mingi sana nilikuwa nasoma. Juu nimetoka tu kwa startup, alafu kuna simu zimekuja, watu wanafanya content kwa simu. So it was, for me, it's something I had never done, yeah? So lazima ningejua watu wanafanya nini, ili nikiingia pia nijue my niche and all that. So it was a learning process, and again I was unwell. So pia ilinipatia time nisome what is happening. Yeah. Na ile process umesema ulikuwa na TB, ukapona, ikarudi tena. Kwako wewe mwenyewe uki-go back. Najua utasema ni Mungu, ni kweli ni Mungu, si ndio? And wewe kwako imekuwa experience aina gani? It's a trying, because nimesema hata kupost video ilikuwa noma, because I couldn't shoot. I couldn't do some things I wanted to do because I was held indoor. That's one. Because when you're sick, mazee, afadhali ukuwe na vitu unyimwe, ukose vitu zingine lakini ukuwe healthy. I learned that. Number 2, nilikonda sana. Hata sasa hivi ninajaribu. Nilikonda, I changed a lot mpaka when I posted a video, I got a lot of trolling, yeah? Watu wanasema nini bana, wengine wanasema ni bangi, huyu jamaa aliingia kwa ulevi, huyu ni mgonjwa. Unajua watu wanaanza, huyu jamaa si uende upimwe, unaona? Huyu jamaa ni nini baya naye? So nikiposti, kuna time nilianza kuokopata kuposti video hata nikishoot, yeah? Because when I was sick, I used to use my phone to shoot. At least unajua uko na talent na una feel I can do it. So pahali huko you still want to do it. So nikiwa kwa nyumbani pia najishoot na simu hivyo. That's how it started. But then when I post, I get a lot of trolls because I really changed. Mpaka hata mimi najihurumia. Nilikuwa najihurumia hata sitaki kupost, but then unasema hapana, I can't stay here. I have to keep moving. So I think hiyo kuwa na courage ya kupost even when my state was like that, ndio imeanza kunifungulia njia. Juu ningenyamaza tu hivyo, maybe I could not have done it. I could not be even here today. Yeah. Yes. And what about friends during that trying time? Friends which friends. What would you say you've learned about friends during, especially ukiwa mgonjwa? Friends are friends when you're doing well. Yeah, I am saying, and I always keep saying this, when you're up there, you have a birthday. Kila mtu atakupost, hey, it's Consumator's birthday, it's Kalodo's birthday today, wanakupost because you are at that level, you are doing well. But when you're not doing well, no one wants to associate with you at that. And I cannot blame anyone. It's ni life. Iko hivyo, especially in our industry. Watu wanakupoteanga sana saide, wanaona huyu jamaa hayuko poa. Lakini saide unafanya vizuri, ndio kila mtu anataka kukusurround, unaona? Yeah. So it's that. I was expecting that, so it was not haikuwa kitu ya ati out of there. So nilikuwa najua this will happen. So I was prepared for that. Yeah. But it was a low moment for me. Pia kukuwa na marafiki, sina marafiki. Most of the time I was alone. And I think hiyo pia kuwa alone inafanyanga pia usipone haraka, unaona? Yeah, so yeah, but my prayers to God and me believing that there's something, kuna kitu ilikuwa inanisukuma, naona I need to do something. Na niko talented. So hiyo ndio ilifanya hata nikiamuka, I want to start again. Yeah. Yes. Absolutely great. And sasa tuongee kuhusu content yako. Yes. Nimecheki content yako, and right now, you know, we're having known you from stand up, yeah? And right now unakuwa unafanya skits as well. You're doing a lot of short videos as well, because it's 2025 and that's what watu wanataka kitu ya haraka. But one thing nimeona, you're venturing into cross dressing as well. Sijui mafans wamesema aje. Now when comedians wakianza ku cross dress, watu wanaanza kusema sijui umepata any comments about that? Let me talk about this. I think this is the best platform to talk about it, and thank you for asking me that question. Cross dressing haijaanza leo. Kuna time maybe we were so young, watu walikuwa naitwa nyengese, walikuwa naenda town wana dress kama wanawake, wanaweka mavitu nyuma, wanakaa hivyo. No one had an issue in that time. Those days, no one had issues. Like people walikuwa nafurahia. Because you know why? Mentality. Mentality walikuwa naona ni content. And those days, there was no evil. Evil haikuwa imeingia kwa wase, kwa akili, like mambo ya hiyo chama ingine na vitu kama hizo ya. But right now, kumeingia hii mambo hii chama ingine. So kila mtu juu ya mentality, kila mtu anakiona ukifanya kitu kama hiyo, wanafikiria
those ways, yeah, like that way, because of the mentality, like that mentality was not there then. It was good then, but now ukifanya hivyo watu wanasema kwani umse ako aje, he's not straight, because of the mentality. So it starts here. But for me, my mentality is I'm doing content. Okay, there's some content I can be able to do when I cross dress. Yeah. Kuna kitu haiwezi toka vizuri nikifanya kama mwanaume. Haiwezi, the message can't go across the way I want it to go. Yeah. And the same people who might want to talk about against that. Yeah. They're the same people watching, you know, inaitangwaje? Madia, the guy from the US amefanya movies anaitangwa nani huyo? The guy Madia. Yeah. That guy, they watch that guy like the whole movie, they're saying, oh, this guy is doing good. Yeah. Juni wa maju. Yeah. Lakini wewe hapa Kenya ukijaribu tu kidogo kufanya short skit wanaanza kukufanya sijui wewe unakaa sijui aje. So it's mentality. It starts here. For me, highly affect because I know what I'm doing. I know the message I want to put across. So for me, there's a content I'm doing called Antiwa Maju. Okay. So it will start running actually from tomorrow to my shoot. So I have to do it that way. Yeah. So sina shida. Yeah. So it's content. Me, I'm doing content na niko sawa. Yeah. And so are you fully doing content? Ama pia you have other businesses, other hustles? I'm still a caretaker. The last time we did an interview here was kulikuwa time unajua nilikuwa na kipindi kigumu, nimeenda chini after corona and all that, then nikagojeka and all that, yeah, but it's not an excuse. As an artist you have to wake up. Umeuliza? Bado umesema sasa you're still a caretaker. Yeah, I'm still a caretaker. So sa ile corona ilikuja, I said this again, but I can say it briefly. Sa ile corona ilikuja ilini affect sana. It affect like kila mtu. But for me, there are things, my family ilikuwa, my dad became sick and everything. It is ile savings nilikuwa nazo I had to move out of my house and sell my things so that we can be able to support dad and all that. Then nikaenda nikakaa na best yangu. So tulikuwa tusaidiane kulipa nyumba, nikashidwa because events ziliisha. So after like 8 months sijalipa kitu, akanifukuza. Blame by the way, ni hali ya maisha. So from there nilikuwa nirudi ushago. Sasa ningekuwa nalima vibaya sana. But then sasa tulikuwa nimefukuzwa, nimekuta nguo zangu nje. Tuko na watch usiku sana, jaribu kupiga masimu. So kupiga tu best yangu wa church. Akaniambia niaje, niko na place unaweza kaa. Sijui kama utapenda. So it was a garage. Akaniambia kuna place tuna manyumba hapo unaweza kuangalia. So alikuwa ananiambia be a caretaker in a nice way. So that's how I found myself to be a caretaker from 2021. Kuwa nafanya vibarua. I'm still a caretaker. Sijatoka hapo. And that's why I'm really working hard to do content so that I can at least be able to come out of that situation, because I know that's not where I belong. Yeah. But I'm not saying caretaking is a bad thing. Kuna watu wanaifanya vizuri sana, but it's a process. Niko hapo but najua nitaitoka. Kwa wale watu hatujawahi fanya kazi ya caretaker, wale watu tunaishi kwa mploti tunaona tu caretaker. Tuambie niaje caretaker? Huyu caretaker anakuwa anaudu sana. Huyu caretaker ni mpoa. Caretaking inakuangaje? Is it as easy as we see? It's not easy. Kuja kuangalia, kuja kuzima stima, kuja kufanya nini? One of the most hated people is caretaker. Juu caretaker kwa tenants lazima mkwaruzane, not because you're doing your job. Remember, takataka iko imejaa hapo, mtu afanyi vitu zake vizuri, mtu halipi rent on time. So sometimes unaweza fungia watu nyumba. Mimi nimefungia watu nyumba by the way. Not in a bad way, but na follow rules, yeah. So sometimes unakwaruzana na watu vibaya sana. Number 2, ni caretaker ni watu wamezushwa chini. Ukiambia mtu ama caretaker, please alikuwa amekuweka na inakaa ni kitu ya kustruggle. It's like ni situation ya kustruggle, like huna kazi. Ni kama vile unaweza ambia mtu niko watchman, naona. So ni kazi haipendeki sana. But for me nilikuja nikaikubali because I had no otherwise. Nilijikubali vile nilivyo, nikajiweka level ya chini, and that's how I was able also to work together even with the tenants. Kujikubali tu. Walinijua, lakini sasa
nifanye nini. Yeah. But tunajua wengine tukiona caretaker tunasema caretaker ni watu wa udu kwa sababu unakuja je kunifungia nyumba, you know. That's the whole thing. What happens kwa sababu wewe you've been on the ground, right? Yes, yeah. And then umepitia hiyo hata umefukuzwa, umeshaniambia umeshafukuzwa. Yeah. And then mimi sina rent. Yeah. Umeamua umekuja umeambiwa na mwenye nyumba afungie huyo nyumba. For you, does it take a toll on you because you're doing your job? Let me tell you, it is one of the hardest jobs, especially for me. Juu mimi nimekuambia nimeshafukuzwa, nishafungiwa nyumba mimi sana. So na sikuwa napenda caretaker. So now I'm in the shoes of the caretaker. So it took a lot of struggle sana, especially saa ile najua nafungia mtu nyumba. It's ni kitu I struggle. I try to talk to someone, lipa, you know. But then sometimes I talk to the person, like tuseme a tenant, hajalipa na vitu kama hizo na anafukuzwa. I try to explain to them, bro, this is not me. Like mimi sikufukuzi, ni kazi. And I'm following rules, yeah? Za kuna mtu anasema uhame ama utoke ama vitu ka. So sio mimi na try ku explain ili wasinichukue personal na mimi. Kuna usipoji explain watu watachukulia personal like ni wewe umemfukuza. So me I try to and that's one of the things that have helped me to relate well with the people I stay around with. I explain myself to them. Guys, there's even a time I called them for a meeting. Nikwambia guys, you know me, mnanijua. Me I'm Consumator, nilikuwa Churchill, but sasa ni caretaker wenu. So anything that happens here, I'm not here, si personal. Na follow rules. So kama utafanya hivi ukikuona nikikuja kwako kukufungia nyumba sio mimi, si personal. So they understand. From that perspective, sasa nikiwafanya kitu kama hiyo, they always understand. And I think the reason why people wanna hate caretaker is because caretakers don't take time to understand their tenants and to explain themselves to them, to them, waambie mimi niko hivi na ni hivi. Yeah, so for me ilikuwa easy juu walikuwa wanajua huu msee. So for me to explain to them like I'm here because of work na nikifanya hivi ni kazi. So they understand. But kuna wala tu bado naona yes lakini unamfukuza lakini anakuwekea grudge, yeah? So it happens. So huwezi furahisha kila mtu. And of course while we speak about Consumator, you cannot not speak about the Churchill show. Yes. Sasa sijui kama una plan to make a comeback there ama mambo yako vipi? Churchill show was a good platform for all of us, the comedians, and we thank Churchill. I usually say hata nikiwa huku chini na nikikutana na watu wakiniuliza mambo ya Churchill, he's our dad. We give him that respect. Alitupatia platform, tukajijenga, tukajulikana. That's why one of the reason I'm here, you are interviewing me, is because of Churchill show. He gave me a platform. But for me, I think, let me use the word, I have outgrown that platform. Not because I'm so big as an artist, but because of the timings. Tulikuwa na wakati wetu, tuka perform pale daily, show ilikuwa kubwa siku hizo. Then tuko hizi times. So I feel now going back there, ni kama vile X unarudia X. Ni kama vile unarudia X, but I'm not saying unajua X involviwa na mambo mabaya. For me it's not like an X because Churchill show is a good show. So I can perform in Churchill anytime, but not a regular performer. Nikiitwa as an appearance for a certain show, anataka ni perform, I'll go there and perform, yeah? But what I'm saying is I cannot be a regular because na feel hiyo platform sahi, the timing is out. Sahi platform iko hapa. So why can't we grow our own platforms? And growing our platform, the way we can pay back to Churchill is when kiona tuna grow on our own, yeah? Hizi platform zetu tukizijenga. That's why we can do content on our phones na vitu kama hizo. Yes. And of course nimeona you've transitioned into skits. Yes. Then is it that hiyo ni hiyo tu ama you're getting into also planning to doing your own stand-up as one man, you know, Consumator mmoja, tukuje tulipe tickets? For me, okay. For me, starting doing skits, it was also a learning process. What is the nini? Unajua reception za watu, utajua. Kama hiyo umesema ya cross dressing, I did 2 videos zikaenda sana. One of the videos by the way zimeenda sana ni hiyo ya hiyo anti wa majuu. Because of 2 things. Kuna wale watu wapende na kuna wale wanapenda. Wengi ndio wamependa.
So it's a learning process. Ujue nini watu wanataka kwa industry. Unatry hii, unajua. For now, I can say I know I know where my niche is. Yeah. But for me, I want to do it differently. Like when you talk about startup, I feel startup, I can still go back to startup. And one of my strongest point is I want to do is church startup. Me, I want to do ministry in church. I think that's one of my strongest point, yeah? Na kuna vitu nimetayarisha. So hii mwaka nataka ku launch myself into the church to do stand-up comedy in churches. So I want to do tours. And then maybe summary nifanye stand-up one-man show ya church. Maybe tuta organize tuone how we can do it in a unique way and all that, yeah. Yeah. Great. Yeah. Consumator, the last 2 years, you've been through a lot. With the corona, the events, everything. Yeah. What would you say is your biggest regret from everything? Not planning early. Okay? I think I took a lot of time to plan, to know what I want to do. Okay? So, that transition, especially from startup to now the content of, easy as skits and all that, it took time for me. I cannot blame myself so much because, again, I told you I was unwell and all that. But again, that's not an excuse. So it took for me to plan myself well, yeah? And again, the challenges nilikuwa nazo some of these things, wewe uko kwa hii industry, to shoot something, it requires a budget. Hata kama ni kidogo aje. Kama mimi kuna ideas mingi niko nazo, lakini zinani hold back kushoot juu ya like a budget. Juu tuseme uko na cast, lazima hata kama huwalipi unataka walishe. Nataka umlipie nauli ya kuje. Vitu kama hizo sometimes when you're shooting something you have to hire cameras. I don't have a camera, so if I have my own equipment I can be able to do much, yeah. So that's why I'm working hard to be able to now to nijikusanye, nikuwe na vitu zangu, vitu kama hizo. So at least kukosa hizo vitu zimenitake a lot of time kusettle down into it. So I think the challenges I had for the last like 3 years, yeah. And also learning about the industry, from transitioning from startup now to that. Yes. So hiyo naweza sema si kujua mapema, nijiplan mapema, nijiorganize mapema. Ningejua hivyo like saida ya corona. Unajua kuna watu waliingia kwa after corona ndio hao chua. Yeah. Na wakaanza na wakaenda nalo. Sisi tulikuwa bado tumehang kwa startup. Churchill itakuja. Churchill is coming back. Corona labda itakuwa 2 weeks ama 3 months. Ikaenda 4 years, yeah? Tunangoja bado, unaona? So I think that for me ilikuwa one of the I didn't plan well. Nilingoja sana. Unajua, labda ningeingia mapema, maybe ningekuwa different, but again, God's timing is the best. Yes. Yeah. And we learn every day. We learn every day. Yes, 2025 imekuja, imefika. Ndio hiyo. Ujapumzika is the first week. The first week. Niko hapa nakimbia. Yes, yeah. Mafans wako wa expect nini the rest of the year? Wa expect a lot. Kuna vitu nimekuambia, have already nimeanza kushoot, so ni kuanza kurelease, yeah? Yes. So from this week coming to next week, so I'll be kitu ilikuwa imeni affect ni consistency, but now I want to do that, to maintain that consistency. Wataniona sana. Yeah. Wataniona sana. So let me say they will see me a lot. Yes. Okay. Yes. Thank you so much, Consumator. Asante sana. We appreciate you. Thank you so much for coming through, and nashukuru. Have a happy new year. Happy new year. I hope this is the last week tunasema happy new year. Well, in February kasi jakuona, nitakwambia happy new year bado. Sawa. Thank you. All right.